رابع تسمعون؟ نعم دكتور سمعك. صف رابع. اليوم محاضرتنا صف رابع. نعم دكتور نسمع. اليوم محاضرتنا إدراك to reduce hyperglycemic agent. أهم واحد عندنا اللي هو available biguanides اللي هو جروب البيجوانايدز اللي available in market as metformin. Metformin is the only biguanides now available. The first line therapy for type 2 diabetes, irrespective of the body weight. Metformin is also given increasingly as adjuvant to insulin therapy in obese patients with type 1 diabetes. يعني يمكن نستخدم type 2 diabetes as the first line of treatment. وبعض الأحيان بالdiabetes type 1 يمكن نستخدمه with insulin therapy. About 25% of the patients develop mild GIT side effects, but only 5% are unable to tolerate it even at low dose. يعني تقريبا metformin, and only 5% of them is unable to tolerate it. Metformin even in a small dose. The main side effects are diarrhea, abdominal cramp, bloating and nausea. واضح صف رابع؟ نعم صف دكتور. رابع. The mechanism The mechanism of action of metformin has not been precisely defined. يعتبر من الجروب اللي يستخدم as insulin sensitizer because it is lower insulin level. Its main effects are on fasting glucose and are insulin independent. Metformin reduces hepatic glucose production, may also increase insulin-mediated glucose uptake. لأن هو الميكانيزم مالته الأكشن مالته
unknown بس يعتبر من جماعة الانسولين sensitizer اللي يقلل because it is lower insulin level. It is main effect on fasting glucose. But it is insulin independent يعني ما له علاقة بوجود البيتا مو مثل السلفونيل جروب. Metformin mediated glucose uptake and effect on glucose uptake and utilization. At molecular level, metformin acting as a weak inhibitor of mitochondrial respiration, which increase intracellular AMP and reduce intracellular ATP. This change at molecular level lead to direct effect on flux through the gluconeogenesis and activate intracellular energy sensor اللي هو دائما نسميه AMPK, leading to multiple beneficial metabolic effects. This at molecular level. Metformin اللي هو الموجود عندنا نسميه glucophage is a potent blood glucose lowering treatment that is weight neutral, does not cause hyperglycemia, and has established benefit in microvascular disease. It is employed as the first-line therapy in all patients who tolerate it, and it is used to maintain when additional agents are added as the glycemic deteriorates. Metformin is usually introduced at low dose, 500 milligrams twice daily, to minimize the risk of GIT symptoms. The usual maintenance dose is 1 gram twice daily. There is a modified release formula of metformin which may be better tolerated in patients with GIT symptoms. Metformin can increase susceptibility to lactic acidosis, although this is much less common than was previously thought. As metformin cleared by kidney, it can be is 3 to 45 ml per minute, and it should not be used below the estimated GFR of 30 ml per minute. It is also contraindicated in patients with impaired hepatic function and those who drink alcohol in excess. And whom at risk of lactic acidosis is significantly increased. It should be discontinued at least temporarily if any other serious medical condition develop, especially when causing severe shock, hypoxia. In such circumstances, treatment with insulin should be substituted if requirement. واضحة الأمور؟ نعم دكتور. يعني هو دائما الميتفورمين نخاف من اللاكتيك اسيدوسيس، فلما المريض عنده رينال امبيرمنت أو عنده هيباتيك امبيرمنت قدر الإمكان نتجنبه أو البيشنت with alcoholic، فدائما نعوضه بالإنسولين بعض الأحيان لأن هو contraindicated بالrenal impairment، بالsevere renal impairment، contraindicated بالhepatic failure، contraindicated بالheavy alcoholic patient. بينما بعض الأحيان بالسevere shock والهايبوكسيا يمكن وقت الميتفورمين نخلي بمكانه انسولين temporarily substituted. تمتحن كم صفحة؟ دكتور الثلاثات تجي. يلا أنا آخر محاضرة اليوم عندنا بالديابيتس. الجروب الثاني هو السلفونيل اللي هو موجود عندنا نسميه أماري، نسميه دعوني. هذا ميتفورمين يسمونه السلفونيل.
بنسميه بس اللي هو فيتامين عقيل، اللي هو اسمه تجاري الفضة، اللي حتى عند السكري معروف هاي الأسماء. السلفونيليوريا is insulin secretagogue that is promote pancreatic beta cell insulin secretion. ذاك الميتفورمين هو كان insulin independent، هذا insulin dependent. usually have benefit in lowering microvascular complication. كل الأورال hyperglycemic agent يشتكن قصة السلفونيليوريا والميتفورمين إنه lowering microvascular complication. How can acting sulfonylurea ماخذة بالpharmacology. Sulfonylurea acting by pancreatic beta cell ATP sensitive potassium يسموه KATP potassium sensitive activated channels. So decreasing potassium efflux which ultimately triggered insulin secretion. اكو عندنا في الجروب ناخذه بعدين إذا صارنا فرصة نسميه الميجليتينايديز اللي هو ريباغلينايد نيتا إغلينايد. Also working on this well. Also working on potassium channels on beta cell. Also short-acting sulfonylurea drug. Sulfonylurea is effective therapy in lowering blood glucose and often used as add-on treatment to metformin. يعني يستخدم الميت controlled on metformin alone. The main side effect is weight gain and hypoglycemia are the main side effects. Those who have elderly overweight or obese. Both of sulfonylurea are effective treatment in this group. Hypoglycemia occur because of closure potassium activated TB channels bring about unregulated insulin secretion, even with normal or low blood glucose level. فهاي الميكانيزم يسبب weight gain. There is number of sulfonylurea اللي هو طبعا هسه متوفر عندنا in the UK. Glycoside is the most commonly used. In contrast, in the USA, eclipniclamide يسموه glyburide is widely used. Eclipniclamide long-acting and prone to reduce hypoglycemia. لذلك الدواء أو eclipniclamide should be avoided as possible بالelderly patient. Why? Because it is long-acting and may induce hypoglycemia. Other sulfonylurea available هو glimepiride and glycoside. Both of sulfonylurea is established at low doses and dose response in all sulfonylurea group. Little additional benefit is obtained when the dose increase to maximum dose. هاي هم مهم. It is a dose response is established at low dose. يجينا جروب ثاني من الأورال hyperglycemic agent نسميه alpha glucosidase inhibitor. The alpha glucosidase inhibitor delay carbohydrate absorption in the gut by inhibiting disaccharidase. الavailable عندنا هو الأكاربوز والميجليتول and taken with each meal. Both lower postprandial blood glucose and modestly improve overall glycemic control. دائما نستخدمهن هذا الجروب الفا glucosidase inhibitor والسلفونيليوريا.
Side effect fluctuates, abdominal bloating, and diarrhea. Their are used wide in Far East but infrequently in UK. هذا جروب رقم 3 ألفا glucosidase inhibitor اللي من اسمه يشتغل على الدايسكرايديز inhibitor وبالتالي يؤثر على الابزوربشن مالت الجلوكوز الافيلابل هو الاكاربوز والميجليتول اللي نوصل والاثنين. طبعا الافكت بوست براندير اذا كان ميتفورمين يؤثر دائما على الفاستنج فالالفا glucosidase inhibitor usually affecting the on the postprandial. طبعا هو قليل الاستخدام باليو كي. ثالث جروب مهم هو الثازيليدونز اللي هو رمز TZDS. mechanism of action of this drug اللي يسمونه glutazones are bound and activated peroxisome involving metabolism. TZDS enhance action of endogenous insulin in part directly in adipose cell and in part indirectly by altering release of adipokinase اللي احنا دائما available عندنا اللي هو more important نسميه adiponectin اللي يلعب دور بالalter insulin sensitivity and the liver. The blood insulin concentration automatically increase and hyperglycemia is not occur. TZDS increase the pre-adipocyte differentiation. فهذا من يسوي effect on adipocyte differentiation, increase fat mass and in body weight. فهو يشبه السيرفونيل increase body weight ويشبه الميتفورمين إنه ما يسبب hypoglycemia. TZDS have been prescribed widely since late of 19th يعني هو بداية التسعينات طلع the new generation. But recently a number of adverse effects become apparent. فلذلك الديكلاين use مالته decline. One of important popular one روزيجليتازون فوق 2010 قبل 2010 شافوا الامبورتنت one اللي هو روزيجليتازون increase risk of myocardial infarction لذلك انسحب من السوق هذا. هذا common use اسمه بايوجلوتازون available عندنا. هذا البايوجلوتازون while causing fluid retention. And recent data show increase the risk of bone fracture and possibility of bladder cancer. This absorption have reduced use of pioglitazone dramatically. البايوجلوتازون هو available عندنا. شافوا إنه أولاً maybe exacerbated cardiac failure, maybe increase the risk of bone fracture, maybe increase the risk of bladder cancer. فلذلك يوجد مع البايوجلوتازون قليل. بنفس الوقت pioglitazone very effective in lowering blood glucose in some patients and appear more effective in insulin resistance patients and type 2. In addition, have reduced fatty liver and NASH اللي هو non-alcoholic steatohepatitis. Pioglitazone is usually added to metformin with or without sulfonylurea. يعني أدوار نستخدمها مرة بايوجلوتازون والسلفونيليوريا أدوار بايوجلوتازون ميتفورمين والسلفونيليوريا. It may be given with insulin therapy when is effective
very effective advantage نطيب الانسولين, but combination of insulin increase the tension and maybe risk of cardiac failure, so should use with caution. هذا أدوار نستخدمه الانسولين الثانوي, بس المشكلة إن اثنيناتهم قد يسببن retention, fluid retention. النوع الثالث هو incretin based therapies اللي هو DPP4 inhibitor and GLP-1 analog. الانكريتين other than intravenously. This reflected هذا الميكانيزم اللي يقل release of incretin peptide from the gut. Incretin hormone primarily اللي هو GLP-1 معناه glucagon like peptide 1 and GIP هو gastric inhibitory polypeptide. These are rapidly broken down by peptidase 4. This incretin effect is diminishing in type 2 diabetes and thus have estimated development of 2 incretin من هاي الميكانيزم الثانية 2 incretin therapies الليبتينز أو DTDP4 inhibitor. Then اثنيناتهم prevent a breakdown and therefore enhance concentration of endogenous GLP-1 and GIP. The glucagon-like peptide with gastric peptide. The first DDP1 inhibitor are marked was sitagliptin. هذا available عندنا بالسوق. And another now available with vildagliptin, sagagliptin, and lingagliptin. These are well tolerated and weight neutral. هاي available ودائما نستخدم النيكريتين imaging. الglucagon-like peptide 1 receptor agonists have similar structure to GLP-1 but have been modified to resist breakdown by DPP4. These agents are not orally active and have been given by subcut injection. هذا عندنا because GLP-1 activity activated supraphysiologically, it is delay gastric empty and at development of hypothalamus, decrease appetite. لذلك injectable glucagon-like peptide lower blood glucose العفو and result in weight loss and appealing therapy as in majority of the patient to type 2 diabetes and obese. Currently available هو الإكسينيتايد اللي هو نستخدمه مرتين باليوم والإكسيتينايد MR اللي هو modified release once weekly والليراغليتايد اللي هو نستخدمه once daily. هذا هم available بس expensive. Unlike sulfonylurea, both incretin-based therapies only promote insulin secretion اللي هو when there is a glucose trigger for insulin secretion. Thus, when a blood glucose is normal, the insulin secretion is not augmented, and so these agents don't cause hypoglycemia. النوع الأخير هو الصوديوم and glucose transporter 2 inhibitor اللي هو دابا جليفلوزين اللي هو طبعا اليوم 2012 اللي ظهر. الجلوكوز is filtered في الميكانيزم مالته شلون يشتغل. الجلوكوز is filtered freely in the renal glomeruli and reabsorbed in proximal tubules. فصوديوم transporter 2 يلعب دور بالreabsorption of glucose.
consequent pass in urine فيسموه glucosuria. Further, this is helped to lower blood glucose and result in calorie loss, subsequent weight loss. يصير loss of calories و weight loss. The glucosuria does result in المشكلة إنه increase urinary tract infection and genital genital infection. طبعا وstill أكو prospective study about effect on type 2 diabetes. صف رابع. نعم دكتور. من يعطيكم مراجع المحاضرة؟ والله ما أدري دكتور، بس يعني أتوقع دكتور. ها كملت وياكم دكتور عبد الطالب لو بعد؟ دكتور صوتي قصر. عبد الطالب كمل. لا دكتور لا. يلا بعد احنا عندنا محاضرة أخيرة اليوم بال10:30. شلون دكتور؟ ويبقى لنا بس محاضرة واحدة بالديابيتس. ناخذ رقم يمك محمد. دكتور الصوت يقطع روح يرجع. ألو. اي دكتور اسمع. يبقى بس عندنا محاضرة واحدة نكملها، يعني آخر محاضرة نكملها بال10:30. كيفك دكتور؟ بس أعرف شلون يصير التنسيق. دكتور علي ياخذ مع الناس بعد الدكتور مظفر امتى ياخذكم؟ 9:30 يمكن، يعني ما أعرف، هم ماكو جدول ثابت. ماكو جدول. دكتور الصوت راح. ها تسمعني هسه؟ اي هسه اسمعك. شلون نعرف يعني إذا ما أخذكم حتى أنا أخذكم هي محاضرة واحدة فقط؟ دكتور هو ذاك الاسبوع دكتور مظفر قال اخذكم، بس بعد ما ادري، ودكتور علي هم قال اخذكم. زين أنت تعطيني خبر عن يمك أتذكر؟ اي موجود دكتور. إي أنت بال9:30 تعطيني خبر، أو بال10:30 تعطيني خبر. اذا ما اخذوني يعني دكتور اعطيك خبر. إي هو بعدنا بس الإنسولين ثيرابي. ماشي دكتور اذا ما يعني ما نطول بيه، يعني فد 10 دقائق هيجي، وحتى ننزل هاي المحاضرة حتى داخلة بالامتحان ماشي دكتور. وطين خبر انت. ماشي دكتور اذا ما اخذونا انا اتواصل وياك. اتواصل. يلا شكرا جزيلا. لا عفو دكتور عفو.